Welcome back to Combat Approved. We continue our series about Russia's most advanced aircraft, the 5th generation T-50, and its way to the ranks of fighters under its final designation, Su-57. From T-50 to Su-57, Part 3. In the first two parts, we already talked about tests of the airframe. By the way, the first in the history of our manned aviation made from polymer composites. Demonstrated the trials it was subjected to as well, and how it was protected from radars by special coating. We found out how the state-of-the-art aircraft's major parts and components had come to see the light of day. The engine, the fuel system, the radar, and here come its weapons. The missiles concealed in a special bay, the gun, and how to operate them all in the course of combat. The hallmark of the T-50 is the most advanced out of all other Russian aircraft, its digital brain. Today, we will share how the brain is taught to work with the pilot. It also means that more incredible aerobatic maneuvers are coming. Let's do it then. The program about the best of the best. The aircraft to become the major fighter in the inventory of our country for years to come is here, right now, on Combat Approved. Combat Approved. Naturally, there are two ways to get close and see Russia's cutting-edge fighter in flight. And we'll use both. We've placed action cameras on the bird's skin and are going to the open ramp of a transport aircraft to see fighters take turns approaching us. It's incredible. They're approaching extremely close. Well, we already showed this. Today, we are here for formation flight. Вы знаете, то, что происходит сейчас, это такая настоящая журналистская мечта, которая сбивается буквально у тебя на глазах, когда над тобой, над красотой земли русской, летят 4 красавца Т-50, ты их видишь на расстоянии, не знаю, 100-200 метров, это, конечно, невероятное впечатление. Just look how beautiful they are. It's like something extraterrestrial. It's as if they weren't invented in a design bureau, but rather popped out of a sci-fi space movie. But what's really fantastic about the plane is that the Su-57 is Russia's first aircraft whose digital brain can adjust to pilots. Итак, мы снова взлетаем на Су-57, в этот раз в виртуальном режиме. Мы находимся на испытательном стенде в ОКБ Сухого. В этот момент мы должны представить еще одного летчика-испытателя. Это Сергей Чернышов. Мы договорились, что с Сергеем на «ты». Что за полет сейчас нам предстоит? В данный полет мы отправляемся с целью проверки возможности применения практически всего вооружения. Поэтому все, что этот самолет должен уметь по окончании государственных испытаний, мы сейчас должны посмотреть. Armed to the teeth, the virtual T-50 is going to chase both enemy missiles and aircraft. Indeed, this looks much more like a flight simulator. But the test pilot disagrees, explaining why it is actually wrong to call this device a simulator. Стенд имеет обратную задачу, чем тренажер, то есть его задача научить летать самолет. Вы учите летать самолет? Да, здесь мы производим отработку и отладку информационно-управляющего поля. If you don't know what control and navigational equipment means, here's an explanation. If you take a car, for example, you have a speedometer, a tachometer, a dashboard, windows, and rear-view mirrors. If you adjust everything correctly, you can drive safely and comfortably. Imagine now that you have to fire, dodge incoming missiles, talk back, navigate, all while driving. To relieve pressure on the brain, every element in the cockpit should be in this proper place. The question is, which place is right for which element?
How do you know whether the control stick is comfortable to hold, or whether your arm will go numb, or whether your eyes will race from one display to another? This is what test pilots are dealing with here. В данном случае здесь загораются различные лампочки, и летчик, выполняя пилотирование самолета, выполняя боевое применение, должен еще определенными органами управления эти лампочки гасить. Насколько быстро и правильно он это делает, мы понимаем, что... Вы еще не до конца загружены. Да. There's a similar exercise when a pilot must solve arithmetic problems while flying a plane and firing missiles. If he copes with the task, it means his brain is not overloaded, and the cockpit instruments are located correctly. But then again, each pilot is unique as far as physical and mental capabilities are concerned. That's why every pilot that flies the T-50 must go through this test bench. It holds true for both the Sukhoi Design Bureau test pilots and for their colleagues from the State Flight Test Center. This done, a plane is allowed to take to the air. On the face of it, these fighters look similar, but they are completely different if you look under the skin. Вот сейчас 4 Т-50 идут за нами четверкой. Вот тут хочется проанонсировать то, что мы увидим буквально с минуты на минуту, когда один из Т-50 вот так подлетит к нашему Ану и, ну как сказали бы автомобилисты, остановится, притормозит со свистом. A Su-57 is coming in as close as possible. If it weren't for the oxygen mask and the helmet, we could see every single detail of the pilot's face. Just 1 minute later, the T-50 will slow down and pull away from us in order to do a barrel roll. First to the right, then to the left. And finally, it proceeds into a tail slide. Needless to say, the test pilots have practiced all of these aerobatic maneuvers on the Sukhoi test bench before. They did so also to make sure they feel confident when taking the plane into the extremes of its flight envelope, as well as creating the most comfortable conditions for themselves that they could. И вот тут, как в театре, занавес открывается, мы приглашаем на сцену, в данном случае на стенд, начальника отдела, в ведении которого и находится весь этот стенд. Правильно говорю? Правильно. Значит, этот стенд предназначен для создания и отработки информационно-управляющего поля кабины. Этот стенд – это как вершина айсберга. Да? На нем сходится работа всех отделов, и отделов боевого применения, и отделов, которые занимаются радиолокацией и оптическими системами, и нашего отдела, как отдела, занимающегося геометрией кабины. The testing procedure is classic. First, the pilot engages in airborne targets, then ground ones, and finally goes to sea targets. With this done, the pilot performs the same tasks under G-forces in the Aerospace Medicine and Ergonomics Center. Вот когда-то на этом месте находился Гагарин, сейчас... Сейчас находится кабина Т-50 перспективного авиационного комплекса. Я ее приоткрою. Тут надо объяснить зрителям, что внутренний вид кабины до сих пор у нас засекречен, но кое-что мы показать можем. Да. Pilots spend hours in this rotating cockpit. Researchers are expected to put test pilots into conditions that are as uncomfortable as possible. So they regularly add acceleration and G-forces. Насколько меняется внимание летчика, вот, например, в той же кабине Т-50, когда он летит с обычными перегрузками рабочими и вдруг выходит на какие-нибудь предельные, там, 7, 8, 10 G. Вообще перегрузки боевого маневрирования приводят к различным изменениям функционального состояния, которые вот по классике характеризуются от начала развития серой пелены, туннелирования зрения и вплоть до развития черной пелены. Черная пелена — это потерял сознание? Это еще предвестник по потере сознания. Есть определенный период задержки между этим, и где-то после 4 секунд возникновения этой черной пелены происходит потеря сознания. That's where the T-50 shows its talents. When it comes to any other aircraft, if the pilot experiences a blackout, he or she risks losing the aircraft.
However, it is not the case with the 5th-generation fighter. In case of emergency, it will make up for the human failure, save the situation, and take certain steps of its own. Самолет решает 90% миссий самостоятельно, а летчик выполняет задачи либо по поиску целей, целераспределению, выбору оружия для применения целей. Если летчик не хочет этим заниматься, можно вообще всю миссию запрограммировать изначально на компьютере на Земле. То есть запрограммировать вообще всю миссию? Да, можно запрограммировать всю миссию. И применение вооружения тоже? В том числе. That means the plane can locate the target, build its trajectory, cope with threats, and maneuver to position. The only thing the pilot has to do is push the firing button. The plane will then automatically return to the parent airfield. Obviously, it takes a very smart plane to do just that. Когда мы говорим, что Т-50 это самолет 5-го поколения, это значит, что и мозг у него должен быть 5-го поколения. Так вот, перед нами как раз мозг самолета Т-50. Точно так же, как у человека, у него 2 полушария, левое и правое. И сейчас мы находимся в том самом месте, где этот мозг рождался. И говорят, что эти рождения были, эти роды очень даже непростыми. Сейчас, конечно, все кажется очевидным. Тем более, что многие вещи уже заимствованы и используются на других проектах, где слово «иус» является чем-то само собой разумеющимся. Но 15 лет назад это было предметом серьезных споров. Ранее на самолетах «иуса» не было. Ни на одном самолете в нашей стране не было. Не только в нашей стране, но и за рубежом. Там в мире не было. В мире не было. The onboard information and control system is the plane's brain. Apart from it, the advanced frontline aircraft has supplementary computer systems. These displays, for example, are super PCs that read flight plans, collect and analyze data from all aircraft systems. И в случае, самое важное, отказа вот этих самых мозгов, он берет на себя управление. То есть Мы имеем резервный контур на случай непредвиденных ситуаций, что очень сильно снижает риски для самолета в целом и повышает ситуативную осведомленность летчика, когда центральный компьютер в отказе. The redundancy principle is applied to all other aircraft systems. Take, for instance, the navigation system. It can operate even if there's no signal from satellites. убрали ГЛОНАСС, убрали GPS. Убрали Бэйдоу там и так далее, все равно у нас есть своя полностью высокоточная автономная навигация, которая приведет самолет как к объекту удара и обеспечит высокоточное применение оружия, то есть эта информация будет записана в те же самые ракеты, в те же самые бомбы умные. Вот. Также эта система и приведет самолет на свой аэродром или запасной аэродром, в зависимости от полетного задания, и позволяет полностью от взлета до посадки обеспечить именно высокоточную навигационную поддержку для данного самолета. This navigation system is based on the know-how of designers from the Moscow Institute of Electromechanical and Automatic Systems. Бесплатформенная инерциальная навигационная система BINS-P2M входит в состав информационно-управляющей системы самолета и служит для определения координат объекта, компонент вектора его скорости, углов ориентации и других пилотажно-навигационных параметров в любой точке земного шара в широком диапазоне внешних воздействий и при полном отсутствии внешней коррекции. This means that the T-50 will not get lost, even if there are no satellites. Anyway, there's no reason for the planes to get lost right now, here above the city of Akhtubensk. There's the great Russian Volga River below, and visibility is excellent. Our flight continues, and the 4 Su-57s are right here. Когда ты смотришь на них сверху, вот это ощущение космической тарелки, оно увеличивается, потому что ты видишь их плоскость и всю вот эту нетипичную футуристическую клетчатую раскраску. The fighters pass below our transport, make a turn, and take positions behind us. This time, they line up one by one and fly as if beaded on a string. Once in a while, they disperse to let one of them practice maneuvers. Look at the Su-57, for instance. It's making a turn and performing a controlled spin. As we already mentioned, whereas a spin is essentially a fall for many aircraft, for the T-50, it is flight. Moreover, this aircraft doesn't require a pilot to recover. It can complete the maneuver by itself. Теперь
Теперь давайте еще раз заглянем в мозг Т-50. Вот он. Обратим внимание на провода, которые выходят из него, но не на вот эти большие, а вот на маленькие, черненькие. Именно в них есть еще одна составляющая прорыва. Поколение, да? Совершенно верно. И это очень хороший пример. Я уточню, что на самом деле маленькие провода – это то самое оптиковолокно, которое отличает наш самолет от всех своих предшественников, да и конкурентов, которые сейчас летают. If we take an ordinary copper wire, it carries electrons. An optical fiber carries light. And this is a major breakthrough in aircraft design, given the advantages of fiber optics like smaller weight and faster signal transfer speed. Поэтому мы впервые на Т-50 приняли решение внедрить бортовое оптоволокно. Отказаться от этих медных кабелей и перейти на тонкую среду передачи, при этом выигрывая в десятки, если не в сотни раз по производительности и снимая проблему помех защищенных. There was one snag, however. Russia was not producing optical fibers when the decision was made. As a result, production was launched from scratch. То есть строили самолет, а заодно построили Вот в этом случае, да. A peculiar feature in the case of the T-50 is that while we are building the plane proper, we are engaging other branches of industry as well. For instance, the plane's engine can be customized to pump natural gas. Composite polymer materials can now be used in civil aircraft production. The same holds true for advanced software. Все это результат того, что мы хотели получить самую лучшую систему для своего истребителя. И не было варианта конкурсов или выбора готового. Был вариант только один. Хочешь получить лучшее – делай сам. Вот то, что сейчас здесь, это, можно сказать, действительно мировой уровень. Это ни в коем образе не уступает ни американским, ни европейским наработкам. Ни «Рафаль», ни «Мираж», ни тем более какие-то другие самолеты ничем не превосходят в своей авионике вот этот вычислитель. Okay, it's clear now that the information and control system is the T-50's brain, and fiber optics makes up its nervous system. But where does the brain get information from? Well, let's talk about the eyes. Yes, the 5th generation fighter does have eyes. They resemble those of a spider and offer 360-degree observation ability. Оптико-электронная система создавалась специально для самолета Т-50, в настоящее время Су-57. Состоит она из 6 подсистем, каждая из которых представлена на каком-либо стенде и в настоящее время проходит испытания. Subsystems operate in different bands. Let's take a look at them. For instance, this one's vision is like that of a cat. It operates in the UV band and can detect missile launches. This one, for example, can detect heat, just like a snake, so it is useful for low-altitude flights and helps perform landings at night and in other adverse weather conditions. This one operates in IR and optical bands. It is designed to ensure both air and ground target acquisition and tracking. Right behind the pilot, there's another eye. The task of this subsystem is to offer protection from heat-seeking missiles. This one has the nickname R2-D2, as it looks like that famous robot from Star Wars. Of course, we're not going to reveal all the secrets, but what we should mention is that there's one more pair of eyes. It's the pilot's. It is a cutting-edge technology. To make it even more comfortable to handle the T-50, designers installed a totally new wide-angle heads-up display. Коллимированное это изображение, сфокусированное в бесконечность. И это позволяет выводить индикацию летчику не непосредственно перед его глазами, а на ту поверхность или в ту точку, на которую он сейчас смотрит, на которую он сейчас сфокусирован. И, либо на какое-то препятствие впереди: самолет, объект, вертолет. Это позволяет не тратить время на переаккомодацию глаза, то есть перефокусировку, что повышает, собственно говоря, безопасность пилотирования. The HUD was designed in St. Petersburg. Its concept is basically the same as the one employed in the culminator sights used by snipers. The difference is that it not only facilitates aiming, but also displays all the necessary information. There's one more source of information for the pilot. Where do you think it is? It's inside the flight helmet.
Это защитный шлем, точнее его модификация с установленными оптической системой, с установленным элементом, на который производится индикация, с установленным кожухом, который закрывает внутреннюю часть, и с микромеханической системой определения положения головы летчика в пространстве. Дальше это вычислитель. Здесь он показан в открытом виде, предназначенном для, так сказать, того, чтобы вы посмотрели, из чего все состоит. Несмотря на достаточно скромные размеры блока, это фактически бортовой вычислительный компьютер, который производит целый ряд функций. In other words, the flight helmet is yet another onboard supercomputer that fulfills a series of tasks. It senses the position of the flight helmet, helps to aim, receives and processes data from radars and optics, and displays information on the plastic sight. As was the case with the T-50 airframe, designers had to make several prototypes of the flight helmet. Thus, the helmet position sensing system is tested on one of the prototypes, while the video image display system is refined on another one. A third prototype is used in ejection seat testing. We are now at the Sukhoi Design Bureau test facility to demonstrate a sophisticated target designating system in operation during a virtual air-to-air engagement. Итак, у нас обнаружены цели. 3 воздушные цели, вот 4-я появилась. Значит, локатор обнаружил цели, система их проранжировала по степени опасности. Когда он поставил единичку, Да. эта машина советует. Да. То есть она предлагает нам обстрелять первую цель. Вот. Летчик вручную может поменять приоритет, то есть обстрелять другую цель, которую он считает нужной. Although the target is 100 miles away, the system has already located it and advises a missile launch. There it goes. Moments later, 3 more missiles are launched. Crosses mean the targets have been engaged. Right here in the bottom right corner of the screen, you see the countdown until the next launch. Так, а вот 36, 35 это уже работа по следующей цели. Да, сейчас через 30 секунд ракета долетит до 4-й цели. А первая уже уничтожена. Да. Mission accomplished. Our pilot is now returning to the airbase and preparing to perform a virtual landing. The exact same process is taking place here in Akhtubensk too. Our plane has descended to an extremely low altitude, giving us a much better view of the upcoming spectacle. Look at how beautiful it is to watch 2 50s landing side by side on the runway. After a landing run of just 100 meters, the T-50 pilots deploy their drag parachutes and then jettison them. After landing, we meet up with test pilot Sergei Bogdan to find out exactly why he did not deploy his drag parachute the previous time when he was at the controls of the T-51 prototype. Why didn't he release the parachute that time, but then used it today? Единица – это именно машина аэродинамическая, и она была создана под испытания на предельно критических режимах, на режимы сваливания штопора и так далее. И для этих испытаний специальный самолет оборудуется противоштопорным парашютом. И он расположен именно в том месте, где стоит штатный парашют. Правда, он несколько больших размеров, и поэтому штатного тормозного парашюта на единице нет. The spin recovery parachute is only deployed when a plane fails to recover from a spin. Самолет сходит с больших углов атаки, дальше этот парашют отстреливается, и летчик совершает посадку. В случае с Т-50 приходилось использовать этот парашют? С Т-50 и с Су-35 этого не происходило, не было. Но я знаю, когда данный парашют применялся на других машинах, и не так давно. Well, these guys' jobs and risk go hand in hand. And of course, speaking about the T-50 fighter, we could not miss out on the place where the test pilots are trained. The State Flight Test Center. Let me remind you that it is the head of the center, Major General Radik Bariev, who, just like Sergei Bogdan, is at the controls of the T-50 we are filming.
It is in the center that the majority of the T-50's flight tests are carried out. Вот еще одно интересное место на территории Иглиц. Это вот такой памятник Икару, насколько я понимаю. Указывает он на... школу испытателей, что надо учиться, иначе можно, вот как Икар, потерять не только голову, но и жизнь. Вот именно он в таком виде. Поэтому учение свет, особенно в нашем авиационном деле, в летно-испытательном. Рука его четко указывает на центр. Четко указывает на центр. Не хочешь повторять ошибки? Точно Будь так. добр пройти в эти двери. Давайте пройдем. Это центр подготовки летчиков-испытателей, единственный и главный в Министерстве обороны у нас. Точно так. То есть все военные летчики-испытатели, все проходят через вот это двухэтажное здание. Через курс обучения. Вы сколько лет здесь учились? 2 года. The Sukhoi Design Bureau's leading test pilot, Sergei Bogdan, also took a 2-year course. Not only him, many others too. Then again, how many? All in all, there are a total of 80 test pilots in Russia. Ну, процесс обучения у нас состоит из нескольких этапов. Первый этап, после того, как летный состав мы собрали, значит, они поступили сюда. Набираем у нас 7 человек летного состава, 2 человека штурманов и штурманского состава. Всего набор – это 9 человек. Then the test pilots have extensive theoretical classroom training. They study 22 subjects. They take classes in subjects such as aerodynamics, flight test procedure, and foreign languages. Only in the following year do they proceed to flight practice. In the course of this process, they fly a wide variety of military and training aircraft, including fighters, bombers, transport planes, and even helicopters. After all this, in 2 years, they finally become certified as third-class test pilots. You might wonder how many of them will be allowed to fly T-50s. Turns out, all of them. В принципе, они все, кто свободен, кто может, они все садятся и будут работать на Т-50, потому что работы очень много. Много прямо, да? Конечно. Программа большая еще впереди. Да, вот сейчас 9 человек летает, но я думаю, будет, наверное, человек по 20 все будут летать. Apart from the Flight Test Center in Akhtubinsk, the T-50 pilots get training at the Lipetsk-based Training and Operational Test Center. And we should not forget about manuals. Мы же еще пишем руководство полетной эксплуатации, букварь для летчиков, как ее эксплуатировать. Здесь же, мы в Иглице. И вы пишете букварь для летчиков по Т-50? Конечно. А из чего состоит этот букварь? Там Ну, этот букварь состоит, он из нескольких разделов. Там выполнение полетов, техническая часть, там вооружение, как применять вооружение. Now we've reached the most interesting part of the story. The aircraft's armament. A fighter, after all, is a weapon delivery system, and missiles are its primary weapons. Наше оружие, в первую очередь, если это оружие воздух-поверхности, противокорабельное, противолокационное, должно обладать, во-первых, малой заметностью, быть помехоустойчивым, быть высокоточным. И, естественно, большое внимание уделяется и дальности полета, которая позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной. Вот эти характеристики, они для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57. What ranges are we talking about? Can you give us a hint? На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в 2. Вот. Наверное, это не будет большой ошибкой и погрешностью. Doubling the range is a very good result, especially given that special coating is applied to both the new missiles and aircraft to make them stealthy. И в наше время не только сам самолет, но и ракеты мы стараемся делать такими же незаметными. Весь мир это делает. Ну, я когда говорю мир, это все страны в передовой технологии. Безусловно, об этом можно прочесть в прессе, в открытой совершенно. И мы в этом смысле не отстаем. И было бы странно, когда, в общем, многие очень крупнейшие ученые, на которые ссылаются и американцы, были заняты в этой проблеме. И, естественно, мы не отстаем. Ни в коем случае мы не отстаем. Besides, we should remember that in speaking about defense technologies,
President Putin said Russia was not only on par with foreign countries, but even leads the pack in terms of hypersonic weapons development. В перспективе, конечно, можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия. Вот для Су-57. Будет все свое время, и наверняка будет и на нем гиперзвуковое оружие. Though the Su-57 is a fifth-generation fighter, and its primary armament is comprised of smart weapons, designers decided to leave the good old cannon. In no small part because all the pilots insisted on it. Это как бы твой последний шанс. Если ты применяешь пушку, как бы это значит дела уже плохи. Вот. Но это твой как бы Пистолет в кармане. Да, твой пистолет, твоя страховка, твой последний шанс. И летчику это добавляет, что ли, чувство уверенности. Ну, в том числе уверенности, да. The Air Force's missile tests are classified, but those of the onboard cannon are not. We were allowed to film the land-based test of the 30mm aircraft cannon, which is opening fire right now. When it fires at a target, you see a yellow jet of flame and hear the crackle of shots. I personally once had an opportunity to fire a cannon just like this that was installed on a Su-30 SM fighter. That was absolutely incredible. You can take my word for it. When you fire the cannon, the aircraft, even the whole world seems to shake. Why should it be any different with the brand new T-50? Its airframe, made of composite polymer materials, is sure to be subject to the same great stresses as the aircraft that preceded it. But designers need to understand how the new airframe materials would take the load. That is why long before service tests, Sukhoi Bureau designers turned to 3D modeling. Это стенд авиационной пушечной установки, для которого были проведены расчетные исследования газодинамического воздействия от снаряда и какое-то, газодинамическое воздействие оказывает на композиционную конструкцию. In other words, designers wanted to see whether it was safe to install the cannon in an airframe made of composite materials, whether blowback has a negative effect on the airframe, and whether shell casings damage it or not. All this is very important. Давайте подойдем к сыпящимся разноцветным Звеньям. Да. Здесь демонстрируется процесс отвода стрельных гильз и стрельных звеньев. Это очень важно с точки зрения выброса во время стрельбы, отвода этих гильз от самолета, чтобы конструкция, была в том числе удовлетворяла требованиям по эффективному уносу этих элементов. Many hours of virtual shooting were followed by live firing. Then came official tests, and as we all know, the Su-57 fighters made it to Syria. Who do you think was at the controls then? Of course, it was our hero of Russia, test pilot Sergei Bogdan. Какая задача выполнялась? Ну, хоть намекните. Задача была показать самолет в деле с боевым применением, новыми видами оружия. Показали? Но новыми видами оружия, новыми способами применения. Да, применили достаточно успешно, удачно, все подтвердилось, оправдалось. То есть были подготовительные достаточно, определенный период достаточно длительный, там пару месяцев. Все было проверено здесь, там это подтвердилось, и результат высокий. Now, Sergei Bogdan is a civilian, so it's interesting what he thinks of his military counterparts. Those who serve at Maymim Air Base in Syria. Как там работают ребята, как там все отлажено, как Министерство обороны, там военно-воздушные силы работают, вызывает искренне такое восхищение, удовлетворение. То есть такой действительно отлаженный механизм, великолепно работают люди, которые вызывают огромнейшее уважение, как непосредственно исполнители, так и то, как там все это организовано. By the way, it's the T-50-11 prototype that was combat tested in Syria. This prototype is the final design of the Su-57. It has been officially nicknamed the President. Борт 5011 назван президентом. Почему? Потому что именно в этом самолете объединены все технические решения, подтверждающие выполнение требований технического задания, выданного заказчиком на самолет.
То есть именно в таком виде Су-57 пойдут в армию. Вот именно точно так же, как выглядит этот 50. Да, именно в таком облике будет запущена установочная партия самолетов Су-57, которые пойдут в Министерство обороны. Если не секрет, когда это случится? Первый самолет компания «Сухой» должна сдать в 2019 году. The pre-production batch is being produced by the Komsomolsk on Amur-based Gagarin aircraft plant. Although production is classified, they allowed us here at Combat Approved to show you a part of the production process. Each workshop has its own task. Here, for example, they assemble the cockpit frame. В конструкции головной части фюзеляжа, как и других агрегатов планера, применено большое количество композитных панелей крупных габаритов. Это позволило избежать большого количества швов, соединений заклепочных, болтовых, что в значительной мере снижает трудоемкость сборки агрегата и улучшает качество внешней поверхности самолета. The next shop floor produces the framing materials, to which the aircraft's wings will be attached later. Inside these wings, they will mount the plane's fuel tanks, and in this fighter, more so than any other on the market, they will take up nearly all the inner space of the aircraft. Это один из агрегатов хвостовой части фюзеляжа, хвостовая балка. Он является уникальным как по своей конструкции, так и по назначению в самолете. Он является и топливным баком, и несущим элементом планера, на котором закрепляется оперение планера. После изготовления опытных образцов накоплен значительный опыт по созданию самолетов подобного типа. Персонал, оборудование, оснастка, все у нас готово для того, чтобы выпускать качественную продукцию за одни сроки. 8 years have gone by since all of this footage was shot. The first flight of the T-50, the first landing exercise, the overjoyed eyes of the first head designer, Alexander Davidenko. Just 8 years. And series production has been launched. But that doesn't mean that this testing phase is complete. The T-50 has shown only the beginnings of its considerable talents. That is why two of our heroes of Russia and two great test pilots, Radik Bariev and Sergei Bogdan, will take their seats in the cockpit and take off time and again to perform all manner of top-secret missions. Well, while we're nearly face-to-face with these and other test pilots up in the skies, let's take a closer look at the exercises they are performing. In the Oktuban sky. Cobra maneuver, zoom climb, barrel roll, hook turns. И вот теперь, после всего того, что мы видели, мы просто обязаны поблагодарить экипаж самолета Ан-12, который обеспечил все эти съемки. Перед нами инженерная группа, проходим дальше в кабину. Здесь мы должны сказать отдельные слова благодарности Александру Владимировичу Еболдову. Это командир корабля. Давайте покажем всех, кто помогал участвовать в этом достаточно сложном полете, потому что держать такую дистанцию, безусловно, это заслуга летчиков-истребителей, но без слаженной работы этого экипажа тоже наверняка так хорошо просто бы ничего не получилось.